wetu na Baba wetu, tu chini ya mamlaka yako, na ili ewe Mfalme ukaweza kunena na mioyo yetu. Tunajaa na kiu ya neno lako wewe Mfalme. Ndio Baba, tunaomba ya kwamba ukatulishe kulingana na vile ewe Mungu wetu umetuandalia siku ya leo. Washa kila mmoja wetu akaumege mkate wako kulingana na mapenzi yako. Tuongoze na ukatuelekeze, kwa maana wewe ni Mungu. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo Baba tumeomba na hata tumeamini. Ningeomba tukae. Kwa majina naitwa Shadrack Muchiri, na zaidi ya yote Yesu ni Bwana. Nimemwona akiwa upande wangu na jamii yangu, akiwa tegemeo letu, akitushidania kwa mambo tofauti, na ndio tukaamua ya kwamba kusimama na yeye na kumtetea wakati wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Tupigie Mungu wetu makofi. Neno letu la siku ya leo tumesomewa kutoka kitabu cha Danieli, kuanzia pale chapter 3, kuanzia pale 16 hadi kuendelea. Neno letu la kutuongoza lilikuwa linatoka katika Daniel 3 verse 15b, na topic ama kichwa kia ujumbe wetu wa siku ya leo ni swali kila mtu ningeomba tujiulize. What is God saying? Bwana asifiwe. Mungu anasema nini? Mungu anasema nini katika maisha yako? Mungu anasema nini kwa yale yote unayapitia? Mungu anasema nini kwa familia zetu? Mungu anasema nini kwa kanisa lake? Mungu anasema nini kwa nchi yetu? Bwana asifiwe. So kama tunaendelea, tutazidi kusikia vile Mungu anasema na ananena na sisi siku ya leo. Sisi tulio mahali hapa, wale wana our viewers, na kila mmoja wetu. Tukianzia na our reading, even our reading word pia ilikuwa ni swali. Ile swali Nebukadneza aliuliza Shadrack, Meshack na Abednego wakati ule walikataa kuabudu sanamu na kumwabudu yeye. Ile swali aliwauliza, do you think there is any God who can save you? Bwana asifiwe. Do you think there is any God who can save you? Ili swali sisi ndio tunaulizwa siku ya leo. Kama ile mambo yote tunayapitia, is there anyone can save us? Is there anyone can deliver us? Our answer to that question, yes, there is God who can deliver us. There is God who can save us. The God who saved Noah's family from a worldwide flood is the same God who is in today and who can be able to save us. The God who confused the languages of those people who are building the Babel is the same God who is in today. The God who rescued the family of Jacob from famine and turned them into the nation of Israel is the same God who can be able even us to rescue us. The same God who crushed the superpower of Egypt
to save the people from the bondage is the same God who can be able to save us and from the bondage that we are in. The same God who parted the Red Sea, giving them the safe passage on dry ground, is the same God who is in today. Is the same God who can save us for all what we are going through. The God who provided the Jordan River, giving the Israelites into the promised land, is the same God who can give us all what we are desiring. Is the same God who can be able to show us through. The God who suspended the sun still to stand still while Joshua and his warriors were fighting for their enemies, is the same God who can be able to save us. And lastly, because there are many examples of many examples that God saved and delivered his people. But let me read only one, the one from 1 Kings, when Elijah was in Mount Carmel, God himself, he consumed the fire on Mount Carmel to disgrace of the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of the goddess Asherah, supported by the evil King Ahab and Queen Jezebel, so that people, they may know the power and the strength of our God. So the same God is the same today. So there is one who can save us. The same God who saved Shadrack, Meshack, and Abednego. As we continue now from where we start reading, from verse 16 up to 30, there are 6 things we want us to remind us this morning. 6 things we want us to remind us this morning from verse 16 up to verse 30. First, kitu ya kwanza, ile kitu Mungu anasema nasi siku ya leo, ama ile kitu Mungu anasema siku ya leo, anasema ya kwamba men of the world will go from worshiping me. Bwana asifiwe. Saa zile shida ziko nyingi. Watu wengi wanaona ya kwamba wameomba kwa muda na wanaanza kutafuta usaidizi hapa na pale. Mungu anatuambia ya kwamba even if we are going through fire, let us know that if we worship him and him alone, because he has commanded us in Exodus chapter 30 verse 3 not to worship any other God but him. If we worship him alone, himself, he'll send his angels when we are in problem, and he'll be able to deliver us. Now, what excuse do you use for not studying for him? Bwana asifiwe. What excuse can you give to yourself not studying for him? Mungu akatusaidie, na ili wakati wote kama venye tumeiba pale mambo ya kumtetea Yesu, hata tukiwa na shida aina gani, tujue ya kwamba tukimwabudu yeye peke yake, tusimame imara tukimtetea, na yeye lazima atasimama na sisi. Kitu ya pili, Mungu anasema nasi, when you take stand for me, when you stand for me, Satan will begin attacking you, but don't give up. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Don't give up. Even if Satan attack you, God is telling us this morning not to give up. Satan will try his best to defeat God's children who take a stand. He will do anything to get you quit. God is saying, don't quit. Bwana asifiwe. Don't quit. Don't give up on me, because I'll be there
for you if you stand with me. Bwana asifiwe. Kitu ya tatu, God is saying this morning, men of the world will be on your side today and throwing you in the fire tomorrow. Bwana asifiwe. Wakati mmoja watu watakuwa na wewe, saa ile mambo yako sawa. Lakini saa ile wataona huyuko sawa, hawatakuwa na saa na wewe. But Mungu anatuambia ya kwamba don't depend on the compliments or acceptance of men. They will pat you on the back today and turn to you next day. Bwana asifiwe. Jambo la 4 lenye Mungu anasema nasi siku ya leo, I'll give you boldness if you want it. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'll give you boldness if you want it. In verse 16, ama hapo verse 18, let me read verse 18. Inasema, but even if he doesn't, your majesty, be sure that you will not worship your God, and we will not bow down to the gold statue that you have set up. Bwana asifiwe. Shadrack, Meshack na Abednego hawakuwa wanaongea na mtu wa kawaida. Walikuwa wanaongea to the king Nebuchadnezzar. Lakini kwa maana walikuwa wanajua Mungu wao vyema, walikuwa na ujasiri wa kujua ya kwamba huyu Nebuchadnezzar hana nguvu wala uwezo kama Mungu wao. Na ndio walikuwa na ujasiri wakimwambia ya kwamba sisi hatutakuabudu. Bwana asifiwe. So hata nasi, God is looking for people who will be bold enough to stand up for him. Bwana asifiwe. Are you the one this morning to stand bold and stand for our God? He will give boldness to those who really want it. Shadrack, Meshack, and Abednego, they were not talking to an ordinary person. They were talking to the king. But they chose to be faithful to God no matter what happened. They trusted God to deliver them, but they were determined to be faithful regardless of the consequence. If God always rescues those who are true to him, Christians would not need any faith. Their religious would be a great assurance policy, and there would be lines of selfish people ready to sign up. We should be faithful and serve God whether he intervene in our behalf or not. Bwana asifiwe. So, letu tu ni kujua ya kwamba kunaye mmoja ana nguvu na uwezo. Na tukimwamini venye these 3 Hebrew boys walimwamini na wakatana yeye na wakamtetea, naye Mungu wao akaweza kuwa deliver. Wakawa kuwa na ujasiri ya kujua ya kwamba Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la 5, don't worry about the fire, I'll be with you. Bwana asifiwe. Don't worry about all what you are going through. You are God, the God who delivered Shadrach, Meshack, and Abednego. He is with you today. He will never ever leave you. It is easy to be a believer when all is well. But how will you trust God when heat is on? How will you trust God when heat is on? Wacha nipeane example na our chairman. Our chairman, ukimuuliza, maybe kuna mahali ilifika hata kuomba akashindwa na kujiombea. Kwa maana ukisikia mtu amelazwa hospitali haikuangi rahisi. Bwana asifiwe. Sasa ndio hii tunaulizwa ya kwamba when heat is on, how will you trust your God? Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe kanisa. There is a time of testing in our lives. Kwenye Dada Mwangi anatuambianga ya kwamba there is testing a moment. Na when you are being tested, haikuangi rahisi. Ni kama wanafunzi wakiwa kwa darasa, imefika mwisho wa term ama saa hii wako mid term, kuna kitu walifanya ya kutestiwa venye walikuwa wamesomeshwa wakati wa kujaribiwa. Bwana asifiwe. When that time there is a time of testing in our lives and we fail so miserably. God is telling us, even when you are tested, don't worry about those tough times, because I am with you. If you start with me, even me, I'll start with you. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe ndiye anasema ya kwamba, don't worry about those tough times. Don't worry when you are being tested. He'll never ever leave you. So long as you stand still with him, even him, he'll stand with you. I'm there with you. Testing isn't for God to find out where we are. He knows us and he knows our hearts. He knows our desire. He knows our day-to-day activities. So us, it's only to stand with him. Testing is for us to realize where we are. In testing, we realize it's time to get down to our business with God. Bwana asifiwe. When we are tested, ndio hata wengi tunakubukanga kwenda kwa miguu kuita Mungu. But when things are well, when things are working on our side, hata hatunanga sana Mungu. Saa zile biashara zetu zimekuwa sawa, hata siku ya Sabato kama siku ya leo, kukuja kumwabudu, hata hatunanga saa. Tuko na shughuli sana za kuenda pale na ili tukaweza kufanya mambo yetu. But when we are being tested, when tough times come, hadi na wakati tunakubukanga kuita Mungu. Mungu akatusaidie. Jambo la 6. Mungu anatuambia siku ya leo, I will use your fire experience to bring glory to my name. Bwana asifiwe. I'll use your fire to experience to bring glory to my name. Bwana asifiwe. God deliverance. Wakati ule Mungu aliweza kuokoa these 3 Hebrew boys. Huyu king alisema ya kwamba hakuna mtu Mungu mwingine ataabudiwa. Yule mtu atanena mambo mabaya juu ya Mungu wa Shadrack, Meshack na Abednego, kuna vile alisema watafanywa. Kwa hivyo hawa vijana wakati walisimama na Mungu waliweza to bring glory to the king and also to all that were allowed. Now this morning or today, God is telling us God himself, he will protect us from any harm that we are going through. He will comfort us in all the trial, so that himself he will be glorified. Bwana asifiwe. And at the end of it all, we will be rewarded. Hawa vijana mwishowe waliweza to be promoted, and they were being promoted. Even as God is telling us, no matter what we are going through, no matter he's with us, he will never ever let us down. Let us determine to be true to our God, no matter how difficult or the pleasure or the punishment or the pain that we are going through. God's protection transcends anything we could imagine. Bwana asifiwe. No human can bind us if God wants us to be free. Bwana asifiwe. Hakuna kitu chochote kinaweza kutufunga kama Mungu ametufungua. Hawa vijana watatu wakiwekwa kwa moto
walikuwa wamefungwa, lakini wakiwa pale kwa moto, king aliwaona wamefunguliwa na wako wanne. Sababu gani? Walikuwa na Mungu. Kwa hivyo hata nasi Mungu akitufungua yale yote tunayopitia, hakuna yeyote ataweza kutufunga. So as is to trust God in every situation, to be thankful that our destiny is in God's hands, not in human hands. To trust God that our destiny is in God's hands, not in human hands. We Christians, we are the only Bible. Many non-believers, they are looking so that they can learn from us. Are you a walking Bible? Are you a living testimony? In your house, can people give a testimony? Wherever you go, wherever you are, you can be a Bible to read by many. Bwana asifiwe. Biblia si tu tunaweka kwa tunabeba tu na mikono ama tunaweka kwa vibeji. As Christian, many are looking for us so that they can be able to see us, the God who saves, the God that we are calling in our lives, whether as we are preaching the true God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Are you going to be a Leo before a lost world? Are you going to be a Leo Christian in a lost world? Bwana asifiwe. Again, what kind of faith do you have? What kind of faith do you have? Saa ingine unaamini, saa ingine ukifika unaona ile mambo umekuwa ukiamini ama ukiomba haifanyiki, unaona ya kwamba hata ni kama umefika mwisho. May God help us. What kind of faith do you have? I'll give 3 examples of faith so that God will help us not to have this faith. Ya kwanza, the faith that you have, is it like a spare tire? The faith that you have, is it like a spare tire used only in the case of emergency? Bwana asifiwe. Ile imani wewe uko nayo ni kama spare tire ama spare wheel. You used only, you are in emergency. Na Mungu akatusaidie tusiwe na imani kama hiyo. Imani ingine, like, is it like a wheelbarrow? Must be pushed. Naonaga wheelbarrow lazima isukumwe. Ile imani iko nayo ni wakati ule tu uko tu kwa kona, ndio hiyo imani yako unaweza kuipush. May God help us not to have a faith like that. Example ya tatu, do you have a kind of faith like that of motor vehicle? Motor vehicle is only ridden only when it goes your ways. Bwana asifiwe. Gari inaendeshangwa kulingana na mahali unataka. Bwana asifiwe. May God help us. May God help us not to have those 3 type of faith. Like that one of spare tire, used only in case of an emergency. Like that of a wheelbarrow, it has to be pushed. And imani kama ya motor vehicle, ridden only when it goes on our ways. May God help us so that we have our faith like that of 3 Hebrew boys. These Shadrack, Meshack, and Abednego. They committed to their God. They committed to serve Him no matter what. They know that if they trust in God, if they have faith in this real God, for sure He'll be able to save us. So today wapendwa, ningemuomba ya kwamba tukaamini Mungu, tumwamini Mungu, tukatetee huyu Mungu, tukamtafute huyu Mungu, tusife moyo, tujue ya kwamba kunaye mmoja na ni yeye Mungu,
na atatuokoa wakati wake ukifika na tukaweza kusimama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Now, today, God is saying, I'll never fail you. God is saying, He'll never, ever forsake you. Do you believe today? Believe. And you believe for sure. The fire you are in, He'll deliver you. Perhaps you are standing at the door of your own fire. My prayer of faith today, that the God you serve, the God we serve, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, will see you through and deliver you from the fire that you are in. Only believe that God will do what is good to you and to me and to all our viewers, but also to believe that whatever God chooses to do will be good. I hope and pray that the prayer of your heart, the prayer of your heart, the prayer of our hearts will be heard. But even if, I'll stand still. Hata kama haitatimia, I'll stand still with my God. Bwana asifiwe. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Umtete Bwana Yesu, naye atakutetea. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Umtete Bwana Yesu, naye atakutetea. Ukiwa na shida, umtete Bwana Yesu. Ukiwa na raha, umtete Bwana Yesu. Na wakati wote, umtete Bwana Yesu. Umtete Bwana Yesu, naye atakutetea. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Simama imara, umtete Bwana Yesu. Mtete Bwana Yesu, naye atakutetea. Shadrack, Meshack na Abednego walitetea Mungu, naye Mungu akaweza kuwatetea. Nasi today, simame na huyu Mungu imara, tumtetee, na for sure, hata yeye mwenyewe, He'll stand for us. God is speaking to you today. He who has ears, let him or her hear what the God is saying. Bwana asifiwe. Kunaye mmoja kati yetu angetaka kuokoka wakati huu, na ili akaweza kusimama imara na huyu Yesu, na ili naye Mungu akaweza kusimama na yeye. Kunaye kati yetu angetaka kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake, na ili naye Mungu akaweza kusimama imara na yeye. Kuna yeyote aliye na hitaji angetaka tulipeane kwake Mungu kwa pamoja, na ili naye Mungu akaweza kusimama na yeye. Kunaye mmoja kati yetu ako na hitaji angetaka tulipeane kwake Mungu kwa pamoja, na Mungu yeye ni mwaminifu, na
na tukilipeana kwa sisi zote kwa pamoja, akiwa juu for sure hataweza kutusikiza. Kama kunaye mmoja ainue mkono na tukaweza kuomba kwa pamoja. Kuna yeyote? Good. Nikimalizia, kuna yeyote ako na shukrani? Kuna jambo Mungu amemfanyia na angetaka tukiwa kwa haya madhabahu tushukuru kwa pamoja, na ili naye Mungu akiwa juu mbinguni, kwa maana hakuna dhabihu inamfurahisha kama ya kumwambia ni asante, tukaweza kumshukuru kwa pamoja. Kuna yeyote? Hakuna yeyote? Kwa hiyo mikono imeinuliwa, tukaweza kuamini kwa pamoja. Tukiamini huyu Mungu wa Shadrack, wa Meshack na Abednego, huyu Mungu wa Abraham, Isaac na Jacob, for sure tukimwamini tukatalia kwake, ataweza kututimizia, kwa maana yeye ni Mungu. Tuende mbele zake Mungu, tukaweza kukabidhi hizo mikono ziko mbele kwake Mungu, na for sure Mungu atatenda jambo, kwa maana yeye si kama mwanadamu. Akiahidi lazima atatenda. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wetu na Baba wetu, tunashukrani nyingi ewe Mfalme, kwa maana Baba ujumbe wako tumeusikia. Baba, unatuambia ya kwamba wewe ukileta ujumbe wako ni sisi nasi Baba kushika na kutenda kadri na mapenzi yako, ukaweza kutusaidia ewe Mfalme, na hili neno lako ewe Mfalme likakaa ndani yetu, na tukaweza kuyatenda kadri na vile Baba ungetaka tuyatende. Tunakushukuru kwa ujumbe huo ewe Mfalme, kwa maana wewe ndiye umenena nasi. Kuna mikono imeinuliwa juu ewe Mfalme, Mungu wetu na Baba wetu. Wewe Baba unashuguza watu wako na unawajua na unawaelewa vyema. Hawa Mungu wenye wako na shukrani ukaweza kuzipokea, kwa maana wewe ni Mfalme. Walio na mahitaji ewe Mungu wetu ukawaonekanie na ukawashidania, kwa maana wewe ni Mungu. Tunajua sisi zote ewe Mfalme, kila mmoja tuna mahitaji kwa mioyo yetu, katutimizie kadri na mapenzi yako ewe Mfalme. Twaliinua hilo jina lako kuu kuliko majina yote, tukijua ya kwamba wewe waweza yote. Ukatuwezeshe ewe Mfalme, na wewe ni Mungu. Ni asante ewe Mfalme, ni asante tumepokea, kwa maana kwako Baba kuna vyote, na ni katika jina safi la Yesu Kristo Baba tumeomba na hata tumeamini.